Phi đao 7 sát lợi hại nhất lịch sử. Một ván cờ mà giấu tới 4 thành. Em thiên về đoá mạnh ở cú toai. Quả nào em cũng đoan. Em thì thích tấn công thôi. Cái lỗi nhiều nhất ở đây là ở anh. Bởi vì sao? Nhớ này, cái bộ môn pickleball này là nó không sử dụng cái cú tấn công nhiều như anh. Cũng giống như mình ngày xưa khi mình mới chuyển sang cái bộ môn pickleball này, thế tất cả ai cũng rất chỉ ham muốn là bắn mà mình bắn quả cái mình là sướng lắm, người ta không đỡ được, bắn quả người ta là không đỡ được, mình đã thấy thích rồi. Đó là thì tư duy của tennis. Nhưng khi mình đã đi ra ngoài thế giới, mình đi ra ngoài các nước khác, mình thi đấu với những người trình cao hơn, mình bắn người ta một quả người ta block một cái, mình bắn thêm một quả nữa người ta lại block thêm một quả nữa là mình chơi với mình thua. Lúc đó mình bảo tôi đang sai một vấn đề gì rồi, thì lúc đó mình mới là hiểu được vỡ được ra cái vấn đề trong cái bộ môn này. Cú tấn công mà mình bắn người ta cực kỳ dễ sử dụng, nó chỉ là một cái yếu tố bất ngờ đến vào một đối phương nào đó. Em biết về và mạnh ở cú drive đó, quả nào em cũng drive. Em thì thích tấn công thôi. Cái lỗi nhiều nhất ở đây là ở anh. Vì sao? Nhớ này, cái bộ môn pickleball này là nó không sử dụng cái cú tấn công nhiều như anh. Cũng giống như mình ngày xưa khi mình mới chuyển sang cái bộ môn pickleball này, thế tất cả ai cũng rất chỉ ham muốn là bắn mà mình bắn quả cái mình là xuống lắm, người ta không đỡ được, bắn quả người ta là không đỡ được, mình là thấy thích rồi. Đó là thì tư duy của tennis. Nhưng khi mình đã đi ra ngoài thế giới, mình đi ra ngoài các nước khác, mình thi đấu với những người trình cao hơn, mình bắn người ta một quả người ta block một cái, mình bắn thêm một quả nữa người ta lại block thêm một quả nữa là mình chơi với mình thua. Lúc đó mình bảo chết rồi, tôi sai cái gì, tôi đang sai một vấn đề gì rồi. Thì lúc đó mình mới là hiểu được vỡ được ra cái vấn đề trong cái bộ môn này. Cú tấn công mà mình thắng người ta cực kỳ chế sử dụng, nó chỉ là một cái yếu tố bất ngờ đến vào một đối phương nào đó thôi. Em thiên về và mạnh ở cú drive đó, quả nào em cũng drive. Em thì thích tấn công thôi. cái lỗi nhiều nhất ở đây là ở anh. Bởi vì sao? Nhớ này, cái bộ môn pickleball này là nó không sử dụng cái cú tấn công nhiều như anh. Cũng giống như mình ngày xưa khi mình mới chuyển sang cái bộ môn pickleball này, thì tất cả ai cũng rất chỉ ham muốn là bắn mà mình bắn quả cái mình là sướng lắm, người ta không đỡ được, bắn quả người ta là không đỡ được, mình đã thấy thích rồi. Đó là thì tư duy của tennis. Nhưng khi mình đã đi ra ngoài thế giới, mình đi ra ngoài các nước khác, mình thi đấu với những người trình cao hơn, mình bắn người ta một quả người ta block một cái, mình bắn thêm một quả nữa. Yildiz really must be thinking what he has to do to score there. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Out to the right. And now a sudden chance to counter. Now they can break here. Oh, he's bustling through here. Oh, this is a great position. Goes down, but nothing given. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Šeško. Bellingham. That is good pressure, just hounded him off it. Van der Ven kept his eye on it, and he's there. Knocks it into space. Bellingham, he is onto this. Now it's Rodrigo. And it's Bellingham. Closing in on... Tries a shot! He scored! They have pulled themselves right back into it. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Well, how's that for a class finish? Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Vietnam looking to pass their way through. Gravenberg. Oh, good read. Now it's Gravenberg.
Matches Cunha in towards the back stick. Oh! I think that's offside. Yes, it is. Gravenberg tries to play it through. Rodrigo. Great vision. This looks promising. Spread it left. And that's very disappointing, it has to be said. Great defending, strong and determined. And it's De Jong. Nice interception. His positioning was spot on. De Jong. And the shot! It's in! And they're back in front. And that was as close to certain as can be. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence. They were made to look a little lost, in all honesty. Vietnam get themselves into the lead. Going to be disappointed with that. Bellingham. Vinicius Junior going full steam ahead down the left flank. Šeško. And there is the half-time whistle. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Underway again. Vietnam really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Rodri. Now it's Mbappe. Bellingham. Bellingham driving, takes a shot! What an absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. And it's Bellingham. And here's Mbappe. There's the shot! Engages and forces him off the ball. And he's on his way! Just the shot! Goal! They've done it again! It is incredible! Exactly what you want to see from your players. Courage. Fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Quite a thriller this one's become. This is exactly the kind of contest you expect when you're so Hello, class from anh em both xem sides. phim Mỹ, thấy mấy thằng sát thủ vặn cái ống giảm thanh vào súng, xong bắn nghe tiếng chít nhẹ như tiếng mũi kêu không? Tổ sư bố mấy thằng đạo diễn, nó lừa anh em đấy, vốn lại thật sự. Nhìn kỹ vào đây anh em. Ngay khi bột thuốc súng nó bo một cái, nó tạo ra một lượng khí áp suất siêu cao, đẩy đầu đạn bay đi với tốc độ cả 1000 mét trên giây. Anh em thấy làn khói nó phun ra theo đầu đạn không? Đó
chính là thủ phạm đấy. Khi còn ở trong nòng súng, không gian chật hẹp, mấy gã khí này bị ức chế, áp suất nó căng cực, tầm 3.000 psi. Nhưng khi vừa thoát xác khỏi miệng nòng, gặp môi trường rộng rãi, đám khí này sướng quá, giãn nở đột ngột. Thế là nó nổ thôi. Theo định luật vật lý, cái này tôi tra Google đấy, cứ áp suất từ cao mà tụt xuống thấp đột ngột là nó tạo ra tiếng động cực lớn. Từ 3.000 psi mà tụt phát xuống 15 psi, áp suất khí quyển thì cỡ nào chả bom một cái. Ví dụ cho anh em dễ hình dung nhé, cầm quả bóng bay đang thổi căng. Anh em lấy kim chọc phát, nó sẽ bom vì khí thoát ra quá nhanh. Nhưng nếu anh em nới lỏng miệng túi cho nó xì từ từ, thì chỉ nghe tiếng xì nho nhỏ thôi. Ở đây có ông nào mắc đánh rắm mà phải nhín nhín không? Cái ống giảm thanh nó cũng hoạt động y chang cái kiểu xì từ từ đấy. Bây giờ, lắp cái ống giảm thanh vào miệng nòng. Khi bắn, thay vì khí phun thẳng ra ngoài, nó sẽ bị lùa vào trong cái ống này. Bên trong cái ống này không phải giống tuyết đâu nhé. Nó có mấy cái vách ngăn, gọi là baffles. Nhiệm vụ của mấy cái vách này là bắt đám khí phải đi đường vòng, lằng ngoằng, quẹo trái quẹo phải. Đầu tiên nó vào cái buồng giãn nở, xong đi qua từng vách ngăn. Mỗi lần qua một vách, nó lại mất đi một chút năng lượng, áp suất giảm dần, nhiệt độ cũng giảm theo. Nếu không có giảm thanh, áp suất tụt từ 3.000 psi xuống 15 psi, ngay lập tức, nổ vỡ màng nhĩ. Có giảm thanh, nhờ mấy cái vách ngăn, áp suất khí trước khi thoát ra ngoài chỉ còn tầm 60 psi thôi, xong mới xuống 15 psi. Độ chênh lệch thấp, tiếng nổ nhỏ đi rất nhiều. Nhưng nhỏ thế điếu nào được như tiếng muỗi kêu, chỉ là nó không làm người bắn bị điếc tai ngay lập tức và khó xác định vị trí hơn thôi. Muốn giảm thanh thật á, thì chỉ theo An Dương Vương học khóa làm nỏ thần thôi. Đây là một cái trường hợp một cậu bé 5 tuổi với cái trục chân như thế này, các bạn có thể quan sát đấy. Không để nhưng tại sao bên người bay từng. Thì hiện tại cái kênh này nó đang chỉ mới làm ra được 6 video thôi, nhưng mà nó đã đạt được hàng triệu lượt xem, và hiện tại cái kênh này nó đang mang về gần hơn 12.000 cho đến 37.000 đô mỗi tháng. Thì như các bạn cũng có thể thấy nè, đây chỉ với một tháng trước thôi nó đã tạo ra 6 cái video. Nghịch lý kiếm và khiên xảy ra khi một thanh kiếm chém đứt được mọi loại khiên gặp một cái khiên chắn được mọi loại kiếm. Nghịch lý phân chia, để đi được từ Đống Đa ra Ba Đình thì trước khi đến đích bạn phải đi một nửa quãng đường, nhưng mà trước khi đi được một nửa quãng đường thì bạn phải đi được một nửa của một nửa quãng đường, thì cứ chia như thế đến vô hạn và bạn sẽ không bao giờ đến được điểm đến của mình. Một lần nữa, nghịch lý này thật là vô bổ. Nghịch lý Fletcher, khi bạn bắn bằng cung tên thì nhìn thì có vẻ là nó luôn di chuyển, nhưng mà thực ra thì nó lại đứng im, nhưng mà là ở các vị trí khác nhau và các khoảng thời gian khác nhau. Nghĩa là xét trên từng mốc thời gian một thì mũi tên luôn đứng yên. Một lần nữa, vô bổ. Nghịch lý khách sạn vô hạn. Một khách sạn có vô hạn phòng thì kể cả khi nó có vô hạn khách vào hết tất cả các phòng, thì nếu bạn chuyển tất cả khách lên một tầng thì sẽ luôn thừa ra phòng. Vô bổ. Nghịch lý lá bài. Một lá bài có hai mặt. Một mặt ghi là tất cả những thứ viết là mặt kia là đúng, mặt còn lại ghi tất cả những thứ viết là mặt kia là sai. Vậy thì ta đang nói về cái mẹ gì nhỉ? Nghịch lý dối trá. Một người nói tôi đang nói dối, nếu mà anh ta nói dối thật thì tức là anh ta đang nói thật. Nhưng cũng khi mà con chơi bạn con ấy thì có 4 điều mà con không nên tùy. No, 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 no. I want that picnic nest. Oh, you want Valencia? Yes, please. Sure. Yes. Okay, I'll do my best, okay? Okay, thank you. bạn ơi, làm nhầm.
Bạn ơi, làm nhạc gì sẽ lên xuống YouTube mà không bị đánh bản quyền vậy? Với cái trình độ mà anh đánh giá để người ta hiểu được cảm giác bóng đấy thì ít nhất là ngoài 3.2 cho đến 3.3 thì người ta mới hiểu được vấn đề đấy. Còn lại ở dưới kia người ta vẫn chưa được cảm nhận. Nếu như lực bóng của một như ông Thắng tát của anh như thế thì ta đâu có thể lựa chọn được cái banh đấy là tôi muốn swing volley ông này được. Em hãy nhìn xem cái lực bóng của đối phương, ta vỗ vào cái tiếng bóng của cái vợt, nó lực bóng vào cái tay mở vợt. Nếu như người ta mở cái này thôi thì chúng ta có thể vẫn còn có cơ hội, nhưng người ta lấy thêm một cái đà như này ra, ta kéo tay vào quả bóng lúc này nó bay sang chậm đấy mà nó nảy cao thì chúng ta hãy chọn cái cú block, đừng chọn swing volley, để sẵn trong đầu luôn là block của này. Còn lúc nào thì có thể swing lại, ví dụ như là partner của mình đẩy quả bóng rất là sâu, nó gần vạch ở phía cuối như này chẳng hạn, thì lúc này ok tôi đã sẵn sàng đánh sang phát là tôi mở swing volley tôi tát luôn. Với cái trình độ mà anh đánh giá để người ta hiểu được cảm giác bóng đấy thì ít nhất là ngoài 3.2 cho đến 3.3 thì người ta mới hiểu được vấn đề đấy. Còn lại ở dưới kia người ta vẫn chưa được cảm nhận. Với lên đập xuống, đúng rồi, cố gắng đập bên này, em đang chăm sóc cho anh mà, anh đừng đánh cái là nhớ là smart thì mình đập trước chán bóng, mà ở ở đây thì mình đẩy nó sang, xong mình đập xuống tầm này, chúng ta đập trước mặt chúng ta xuống như này thì bóng lúc này nó mới cắm xuống dưới sân được. Và cái cổ tay anh đừng mở ra như này, anh chờ như này, nhớ những động tác kỹ thuật mà chờ đợi để đập cú đập không phải mở như này, mà hãy luôn là để như thế này, để mà khi mà quả bóng vào đây phát là chúng ta đập. Ok, đập xuống này, đúng, trước chán này, đó, đập xuống, đúng rồi, vậy đó, cứ trước mặt mình đập, thấy chưa, lực của anh rất tốt, trước mặt này, đúng rồi, không, anh đấy, anh chưa, đấy, anh chưa, mày quả mấy động tác tôi học được thì anh không có nhận là hiệu quả. Từ một khúc cũ mọi người như thấy trong video. Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eFootball. Bạn có biết quyết toán thuế thu nhập cá nhân giờ đây có thể thực hiện ngay trên điện thoại chỉ trong vòng vài phút, chỉ với ứng dụng eFootball.
Vậy thì ứng dụng của thằng Grok này là để làm gì? Grok thì nó là một cái con AI của Elon, và Grok thì nó có một cái cực kỳ hay, đó là chúng ta sẽ chỉ làm được video 6 giây. Video nó chỉ được 6 giây, nhưng mà cái tốc độ làm video của nó siêu nhanh. Làm video rất nhanh. Vậy thì ứng dụng của thằng Grok này là để làm gì? Đây, Grok là cho các bạn mở ứng dụng xem. Grok, ứng dụng của Grok chính là làm ra những cái video giải trí, làm ra những cái video về thời trang cực kỳ nhanh. Sau đó thì mình sẽ ghép nhạc, những cái video dạng ghép nhạc ấy, thì làm cái thằng này thì thôi rồi. Các bạn làm thời trang vào dạng ghép nhạc, trẻ em trẻ ủng này, áo tắm áo bơi này, nói chung là những cái vi phạm chính sách ở trên này nó đều là bình thường ấy, làm người rất đẹp rất nét rất xinh. Đấy. Ví dụ như là một số các nền tảng nhá, video mà có trẻ em này nhá, mà ví dụ như ăn mặc này thì ok, nhưng mà Một ngày nào đó rồi mình Những thằng trẻ con nó cứ quay ra. Chỉ có tôi gọi tôi trẻ con, nhưng có gì không, ông đang chặn đường tôi đấy, để tôi còn biết đường tôi gọi công an cùng cái giải quyết luôn. Well, what a scene we have Rồi here. tôi có There's vấn đề a gì không? real expectant buzz in the stadium, and the Tao players chẳng are lẽ also tao phải đi raring đâu to đâu cả, tao go. biết đường, có vấn đề gì không để tao biết đường. Colours vivid Rồi and đi sao vibrant, tóm lại sao? songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Những thằng trẻ con nó cứ quay ra. Chỉ có tôi gọi tôi trẻ con, nhưng có vấn đề gì không? Ông phòng khen ứng dụng And phải không? that's it. Chứ tối nay 70k. Thanks to Jim Alonso, Còn tôi and con his phổi. defence make their way home Được chào. set-free. Bác quá. Good evening to you. Inspired by Ben John's signature shot. Yep. Yep. Những câu hỏi. Go. Yep. Go. Yep. Go. Good. Fix your wrist. 1.61 đó. Go. It's just a thing of beauty. It's just a thing of Trước giờ mình tưởng bao nào cũng giống nhau, đeo vào là mất cảm giác, hóa ra do mình giả mờ, chứ bây giờ dân chơi toàn dùng bao ẩm nóng đàn hình hơn thế thôi. Dùng bao này dây còn chắc chắn là cái chắc, cứ trơn tuồn tột, nên đặc biệt tạo cảm giác ẩm nóng, đi đến đâu là dân gian để đánh. Cam đoan với anh em, chưa có con to nào trên thị trường có đủ combo tăng cắm phải thuộc yêu đến thế này. Trong bao có sẵn gel ngậm ngụa, chặn là chân tuột, sau 3 giây là ẩm nóng dân gian, là bảo đảm mê quán người. Anh em lưu ý bao rất mỏng, tàng hình kẹp vào da, đừng có thể ẩm nóng thật quá mà bên nào chưa chưa há. Bao xịn lên vào việc bóc ra, bóc đầu nhấc lên, đặt lên thằng em rồi vứt xuống là xong, khỏi lo lọ mọi bóc rồi tìm cách đeo. Làm bạn đang chứng kiến mối liên hệ vật lý trực quan giữa chuyển động tròn đều và dao động tiền phạt. Hãy nhìn kỹ chiếc bóng của quả cầu trên tường, trong khi vật thể thực tế đang quay tròn, thì cái bóng của nó lại dao động quay Hello lại and như thế. welcome one and Đây all. chính là định nghĩa Atmosphere sống động nhất của building hòa very giải sắc. nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are Đây, clear, kiểu the noise đây. is fervent, the atmosphere frenetic.
This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Begley. Well, I can tell you I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Things have got underway here pretty promptly. He's going to be disappointed with that. First blood drawn. And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Vietnam finding themselves unexpectedly behind. This looks promising. Rodri. And it's Tonali. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? It's a promising run he's making on the right. Can he latch on to this? Now it's Yildiz. Played out to the left flank. Bellingham. Rodri. Tonali. Passes coming off in quick succession here. Yildiz. Shot could be on. It's a really well measured ball. Hakimi. Cross from Hakimi. He's seen that already. Used a certain sixth sense. He's a sharp little ball here. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Bellingham does really well to win the ball there. Well, that looks a decent ball. That is good alertness. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Good ball, good take. And he's found the way past. Upamecano did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Mbappe. Yildiz with the challenge, and he has given away a free kick. Great vision. Shashko. He's onside. He's shifting through the gears here. And he's only too happy to take that back. Played out towards the right wing. Delivered with climbs up big. Well, that is clearly not the outcome he wanted. Yeah, some good movement inside the box. No shortage of targets here. Rodri. Bellingham. Gabriel promptly onto that, and that is that. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia hurtling down that right flank. Knocks it into space. Vietnam looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. Oh, that's well spotted. And he thumps it clear. And that is out of play.
Không biết anh em, cách để đồng bộ nhân vật và người thật hoặc là các bộ phim hoạt hình đồng bộ tốt 90 đến 95%. Đầu tiên anh em tích cho mình vào nano banana tạo hình ảnh chuyên nghiệp, chọn tạo dự án mới. Anh đang quản lý nhiều. Nhà tôi có 2 lớp cửa này, cửa nhôm này, cửa gỗ này. Thế mà vẫn bị ảnh tra tấn bởi ảnh cái sân pickleball này, chỉ che chắn mỗi một cái tấm lưới này. Hàng ngày là chơi từ 5:30 sáng cho đến 11 giờ đêm. Họ ngừng chơi phải xong tay tôi cũng còn tiếng bóc bóc đến 15 phút sau. Noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. Cú drop shot mà bóng nó bay lơ lửng sang mà mình không biết làm nào mình cố để mà mình đánh đẩy lên thì 100% khi đánh cái cú đó xong là người ta chạy lên đây thì bóng nó cao mình sẽ bị ăn táp. Thế như vậy thì mình sẽ làm thế nào ở trong cái So we're up and running. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. Oh, shooting chance! It's loose and there's a race for the ball.
This is the time you need that pace. It's a good run down the right. Chiellini. Odo. Here's Chouameni. Barcelona finding their passes. Excellent challenge there, uncompromising. Raul really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Madueke going face to face with his great rival. Rijkaard. Oh, that pass isn't the best. Oh, Red, nice interception. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Chiellini. Rijkaard. Passing is crisp and sharp. Decent chance! That was probably asking just too much. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. And this is Cruyff. Cruyff was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Makalele. Odo makes the interception. Okay. Still goalless. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia will not want to lose out here, not against this opponent. Rijkaard is the team's great visionary. He's had a shot! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Barcelona are in front now, the game's only goal. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Oh no, this does not... Chance for a shot! He has done it! They are really purring here, and they have
An act of charity gratefully received. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Oh, that is asking for shapes to shoot! Yes! And they're at it again in double quick time. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Well, I'm giving him full marks for the way he exploited the space, Peter, but you really shouldn't be left unmarked in the middle like that. I don't think he could believe his luck. A case now of complete control. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Now it's Madueke. And it's Palmer. Oh, facing up to his adversary. There's the shot! It's a goal! A quite incredible spell. They are flying. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. And with that, the hat-trick is complete. Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. Barcelona are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that. It's roll! Oh, terrific save. And we have our very first corner. Madueke with the short one. Costa Curta. He's having a go! Brought out the best in the keeper. Costa Curta clearly felt that distance wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. Palmer tries to play it through. Oh, what a mistake! Madueke. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now?
chịu đi vật để tạo ra những cam. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And we're underway. I'll be accused of bias here, but I can't overlook the great professional that is Javier Zanetti. How's that bias, Jim? He just has the lot. He has such class, doesn't he? That's it, a oozor of class and an example to all aspiring footballers. And this is Cruyff. Neymar gets it clear. No, he's not getting past him there. Now it's Batistuta. Now it's Owen. Can he get it through? Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And this is Ibrahimovic. Neymar aims beyond the defence. Makaleli. Driving forward. Now it's Ibrahimovic. Now, can they get him away? And he's cleared it out of harm's way. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Olise. Probing pass. Goes to finish! That's a half-decent try. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And he shoots! It's in! He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that. But you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. So the first moment of real significance. Yeah, but I think they all know too well that... It's Ibrahimovic! It's hit the upright. No way through, so back it comes. A lovely bit of skill. They're urging him to shoot. Now there's a fine ball. Chooses to go back. Out to the right. Out to the left it goes. Makaleli.
Vietnam are seeing plenty of the ball, but for now they trail. Makalele. Vietnam really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. And it's Makalele. And this is Ibrahimovic! That was probably asking just too much. Oh, he's usually such a good finisher. Pops him off it and wins back the ball. McAllister. Olise is a player who barely needs an invitation to shoot. Knocks it into space. Olise. That's the keeper's ball. This is the time you need that pace. Cruyff. And it's Owen. Neymar. Now try to spin that positively. I certainly can't. Ibrahimovic. Spread out to the left. Cruyff. And again, they're pressing effectively. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Zanetti. That could spell, and the shot! Really well taken goal. And there's the goal they've been looking for. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. That's shocking, the ease with which he was able to get into the space, and the player of his quality was highly unlikely to miss that. Substitution on the field, number 22. Time then for the first substitution of the game. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter-attack here, Peter, and he is very good at that type of thing. So that's two now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Vietnam have run the changes already. They could, of course, make further alterations at half-time. Pass somewhat off target. Rijkaard. Now that looks a decent ball. And this is just the goalkeeper's ability. And the shot! He scores! And right on half-time, that is telling. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? And that'll be the last act of the first half. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Vietnam can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Chance! And the ball's come loose here. And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. Vietnam are looking to go forward now. Cruyff. Ups for safety. Vieira. Vietnam finding their passes. Oh, good take in a good area. And he's there to belt it away. Koundé. Nesta spots it and intercepts. He's
coming under serious pressure here. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Makalele really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. McAllister. Oh, that's well spotted. Yeah. Vietnam are looking to break at pace. Vietnam still have the cards to affect this game. And here's Ibrahimovic. Played it back. Nicely spread. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Passing is crisp and sharp. Vietnam really are going about things. There's the shot! And yes, it's there! They have come roaring back! Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way, way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. We have ourselves a real game here. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And now they can spring out of defence. Leicester makes the interception. Yeah. Beckenbauer. Oh, that's well done, really robust. Searching pass he's played there. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Couldn't squeeze it through. That pass isn't the best. And it's Hullet. Zanetti. Mbappe. Cruyff. Cruyff going face to face with his great rival. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. And no, that is pretty much the end of that. Substitution in progress. So there's going to be another change here. Azar getting the call here in what can be interpreted as a clear show of intent. Well, this could lead to the injection of energy that might disrupt the rhythm of their opponents. Mbappe! Cleared without complication. Mbappe looking understandably energised after his goal. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. That is a brilliant interception. Cruyff. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Added time.
it's Ibrahimovic. And it's Vieira. Vietnam desperately searching for the winner here. And here's Ibrahimovic. Oh, lovely feed, he is such a good mover. The referee looks at his watch and blows his whistle. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. Your reflections then, Jim. Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the card. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. Anh em hãy để ý Benson hay là Pulinson, kể cả Fraser. Đúng vậy. Chúng ta sẽ đưa như này. Mặc dù đưa gần cái tay vào như này, tôi nghĩ rằng là bóng nó sẽ làm cho chúng ta phản xạ. Không hề, mà chúng ta linh hoạt hơn. Và khi quả bóng sang block, em để như này phải block được này. Sang như này em block vẫn là được. Hoặc em đẩy thẳng này luôn vẫn là được. Mình vẫn sử dụng được hai cú quẳng luôn cùng một lúc để mình có thể đánh được. Thì mình hãy giới thiệu cho học viên nó là cái cú block nó như thế, để mượn lực sang để đưa sang thôi, chứ không được phép vã hết tay như này. Có thể nhiều khi mình hơi như này cũng được. Và quan trọng nhất là thả lỏng cánh tay, thả lỏng cái cầm, đừng gồng và nó không kiểm soát được cái lực bóng. Anh em hãy để ý Benson hay là Pulinson, kể cả Fraser. Đúng vậy. Chúng ta sẽ đưa như này. Mặc dù đưa gần cái tay vào như này, tôi nghĩ rằng là bóng nó sẽ làm cho chúng ta chậm phản xạ. Không hề, mà chúng ta linh hoạt hơn. Và khi quả bóng sang block, em để như này phải block được này. Sang như này em block vẫn là được. Hoặc em đẩy thẳng này luôn vẫn là được. Mình vẫn sử dụng được hai cú quẳng luôn cùng một lúc để mình có thể đánh được. Thì mình hãy giới thiệu cho học viên đó là cái cú block nó như thế, để mượn lực sang để đưa sang thôi. Để chống cú drive mạnh á, các bạn nên dựng đầu vợt lên, dựng khung tay lên và nhấn thẳng ra ngoài. Ok. Sẽ rơi vào khoảng 91 phân. Cao, cả ngày võng xuống. Ở vị trí này nó sẽ rơi khoảng tầm 86 đến 87 phân. Nãy giờ chúng ta đánh ở đây, nó đang là cái lưới, mặt lưới nó thấp. Khi chúng ta đánh ở trên này, cái mặt lưới nó đang lên trên cao anh rồi. Thì đúng cùng một cái tay như vậy, nhưng mình đang đánh ở đây thì nó sẽ sang sân, nhưng vào đây thì nó 21 mét. Thì lập tức nhớ ngay lập tức này, ở đây nó cao thì chúng ta sẽ đưa cao lên một chút. Ví dụ bình thường mình sẽ đưa khoảng tay nó như này, bình thường nó sẽ đưa như này. Nhìn thấy bóng nó là sát với mặt lưới đúng không? Bây giờ mình sẽ đưa lên thêm một tí nữa, đưa lên thêm một chút nữa, đúng không? Đưa lên thêm một chút nữa, vì sao cái mặt lưới, vị trí góc bên cái gần cái cột lưới nó cao, thì chúng ta sẽ phải đưa bóng cao lên hơn một tí thôi, để làm sao quả bóng nó sẽ không bị đập vào đây nhiều. Đập quả đầu tiên, quả sau mình sẽ nhấc. Đừng giữ hông đứng yên, hãy để hông của bạn xoay theo cú đánh. Bạn sẽ tạo ra nhiều lực hơn đáng kể và giúp cánh tay được thả lỏng trong suốt quá trình vung vợt. Đừng giữ hông đứng yên.
Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camera. Nhiều anh em thấy lo cho tôi, tại vì tụi bọn que bên đây tụi nó manh động lắm, nhưng mà không sao đâu anh em, cứ yên tâm. Cái game này á là sở trường của tôi chơi nét quá trời nét mà. And we should be in for something very special. As you can see, we've already started here. Well, it's safe to say, Peter, we're in the presence of defensive royalty here. And so what is it that makes Paolo Maldini? And the shots! Oh, and one more try! Cái gì vậy? Massive goal! Cái gì vậy? Talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Well, I'm giving him full marks for the way he exploited the space, Peter, but you really shouldn't be left unmarked in the middle like that. I don't think he could believe his luck. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Throw it. Mateus gets a foot in here. Maldini. Now Fiore. That's going right the way across. Mateus. Raul. Dian. Van Nistelrooy gets a good foot in there. Chouameni. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Saliba. Vietnam really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Makalele. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, that's clever. Dida breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Mateus, who played through for the wide man. Oh, he's found support out wide. Can he finish? Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Makalele. And it's Gullit. It's Cruyff. Makalele. And it's Cruyff. Van Nistelrooy, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Lovely pass, but can he get there? Flamengo clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But you know what's coming next. He's produced there the crispest of hits. Well, it was a confident attempt, and he made it look like a doddle the way he generated that power. Bergomi. And it's Bergomi. Spread it left. Fiore. Cruyff
producing a good steal there, showing a good level of alertness. And here's Raul. And it's Zanetti. Spread out to the left. Otto defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Hullet. And it's a crossfield ball towards the other flank. Good ball, that too. Zanetti. And here's Batistuta. Oh, he's seen that early, used a certain sixth sense. Cruyff. Yeah. Cruyff. And here's Mbappe. Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Lovely pass, but can he get there? Nesta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. The referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Hướng dẫn anh đưa tay. And the second half gets underway. Vietnam really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Mateus. Fiore. That's a good ball out wide. Raul. Raul going face to face with his great rival. Zanetti. Good ball, good take. Van Nistelrooy. Now Cruyff. And he's forced to go back. Flamengo finding their passes. And it's Van Nistelrooy. Now it's Mbappe. Great vision. Now it's Cruyff. It'll be a throw-in. And he skips past his man. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Well, he can't say now that he hasn't been warned. Raul. Vietnam still this single goal behind. And they've got a throw. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Zanetti. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. He's had a shot! Big relief, it just needed better contact. What a fabulous run. Okay, it didn't come off in the end, Peter, but that would surely spark some kind of response from those around him. And that has put paid to that. Knocks it into space. Vieira. So, Jim, what are you thinking? Vietnam are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. Ferdinand is very much of the non-shell pass school of defending. Fiore. Showing good feet.
Makalele. This is the time you need that pace. Now it's Batistuta. Raul. Nicely weighted ball. Mateus. Mateus with the cross. Makalele. Mbappe engages and forces him off the ball. That's very neat. It's a good run down the left-hand side. Nice control. Van Nistelrooy. And it's Cruyff. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Berkobi proves too strong, too smart. And he's gone searching crossfield. Another pass just keeps it ticking over. He is just caressing the ball. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Now it's Raul. He's found a way through. And he's gone backward here. Raul, real chance! Vietnam are in a tearing hurry to save themselves here. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. Referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Vieira. This is Van Nistelrooy. Just 5 minutes remaining now. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? There's great running on show here, but ultimately there was no way through. And it's Van Nistelrooy. And here's Makalele. Nakata. Out to the right. Nakata. And it's Rijkaard. Played out to the left flank. And that will be it. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. Well, what are your thoughts on today's game?
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. As you can see, we've already started here. Jim, who do you reckon is pivotal? This guy, Declan Rice, is a player I really rate. With him, you get exactly what it says on the box. A workhorse defensive midfielder who likes to stay in the deeper part of midfield, knowing his primary job is to make sure he shuts down any build-up play in that area. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Rice wins the duel this time. And here's Van Nistelrooy. Over to the left. And it's Gravenberg. Makalele. Rice. Neither of the teams has yet taken the initiative. Dida breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. That's a good ball. Nesta. Now Mbappe. Gravenberg. And it's Vieira. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Conte. Ambitious ball here. Good read, needed to be. Now, what about a counter-attack? Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully, a football match will break out soon. Makalele, a player so deservedly decorated with praise and glory. Barcelona looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose. If they keep the purpose and the urgency, all will be well. Costa Curta. Mbappe. He won't be happy with that one. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And it's Rice. It's a good spell of possession, this. Barella has it out wide and in space. That's been... And the shot! Just off target. Yeah, it's good movement, though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Gravenberg.
Costa Curta. Mbappe. Costa Curta. Gravenberg is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Petit. Barella. Conte. Makalele. Looking for the run. Now that's well seen too. Now it's Kvaratskhelia. And it's Conte. Rice. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Ah, that's a fine interception. Mbappe. Now it's Kvaratskhelia. Looking to play him in. Stood up well to him there. Cruyff. And it's Cruyff. Zanetti makes the interception. Makalele. Good running, strong and purposeful. Spread out to the left. Kvaratskhelia. Cruyff. Rice. Makalele. Nicely worked. And that's a simple one for the keeper. And there's the whistle for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. What have we learned from the first 45 minutes? There's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. Chào anh, gửi lớp trương. Em phỏ trường ngoài nhà tân án. Anh nghi đồng. Mà bữa nay để túi điện đấy là trước là để thám như đấy. Ngày này đúng không? 6 nữa là túi có một cái kênh còn nói mẹ. Tôi nói lại một cái rồi này. Tôi nghe con này của chọn mà. Giao cái đấy là ảnh nó mẹ ấy chứ. Anh không ngủ. Nhưng là anh có hiện tượng là có khỏe đọc phản đói ngủ cả gây mà đợt từ đâu vì 500 tuổi nhảy đây ngủ không ăn gì cả thậm chí mà nó tên chứ có ý thức lần đầu là tôi đệm á anh mà chặt tay vô nghiêm cặt vô lần đầu tôi đã nhắc nhở nó gặp đó He was well placed to deal with that. We have our very first corner. Và 5 thằng tuổi thì đứa con 6 tháng rồi là ăn dặm vào rồi này. Một cái đi một mà. Ngắn. Zanetti goes short. Played out wide. Ball driven towards the far post. Vietnam are looking to go forward now. And the pass is intercepted. And it's Xabi Alonso. Conte. And it's Rice. Turns back here, probably the best option. Still absolutely nothing to report here goals-wise. Conte. It's a pretty loose pass. Not getting too much time on the ball here, that is good pressing. Bullet looking to shake off some unwanted attention.
Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Quarter of an hour into the second half. Looking for options for movement. Pass is just off target. Very few chances to talk of, Jim. Defence seems on top here. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Alonso. Petit. It's Xabi Alonso. Barcelona looking to pass their way through. Pull it. Vieira. Odo is looking to influence the game from out wide. Bumps him off it and wins back the ball. And it's Cruyff. Rice. Pass is coming off in quick succession here. Makalele. Beckenbauer gets over and intercepts. Cruyff. They'll want to make the most of this turnover. Conte. Alonso. Oh, well played, well played. There's the shot! No mistake! Finally the breakthrough! What a shift in moods here, Peter. That weight's finally off their shoulders. And well and truly up. Phỏ được ngón cho tôi này. Invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Vừa nãy cái túi đèn đấy nó được là để thắm như đấy. Ngày này đúng không? 6 nữa là túi có một cái trên một nói mẹ. Tôi nói đánh bỏ chân dụng này. Tôi nghe phản ảnh của anh Phẩm á. Là vào gần đấy đó. Là anh áo sớm. Anh không ngủ. Là anh có hiện tượng là có hẹn xả cho anh ngủ cả để anh bắt đầu từ nhưng đội bị đóng trong tôi nhảy đấy anh ngủ không ăn gì cả làm gì mà nó tên chứ có ý thức lần đầu á là túi đệm á anh mà chặt tay vô nghiêm khắc vô lần đầu tôi đã nhắc nhở anh hãy gặp đó gặp đó áo có 5 thằng tuổi thì được gần 6 tháng rồi lẫn răng nó rơi này một cái chỉ một mà ngắn. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? No unnecessary risks, and the game is petering out here. This is now creating a nervous atmosphere. The fans simply want the ball at the other end. He's going to be disappointed with that. Raul chasing after it. Oh, well played, well sorted out. And that has left him in a heap. And we're done. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of them. So what do you take away from it all, Jim? I've been in this position myself, and this will be difficult to take. Sướng nha. Hả? Sướng nha. Con ra bao đâu?